ഭയങ്കര ഒരു സീക്രട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. അത് എനിക്കത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് പുറത്ത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു മാറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്റെ പിള്ളേരെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈസി കണ്ട വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കട്ടെ. ബിപിയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. റീനൽ കാരണം കൊണ്ടുവരാം, സ്റ്റീറോയിഡ് കൊണ്ടുവരാം, ഡ്രഗ് കൊണ്ടുവരാം, ടെൻഷൻ കൊണ്ടുവരാം, മാനേജ്മെന്റ്. വയസ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ രുചി, കായസ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ അവയ, ശ്രേയസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട്. ദാസനാഥും ശ്രേയസിന് ഒരു പേരുണ്ട്, കാട്ടിത്തിപ്പിളിക്കാൻ ശ്രേയസിന് ഒരു പേരുണ്ട്. ഇത് 3 മക്കളെ ഔഷധമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് അന്നത്തെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്ന 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. എല്ലാം ഇതിന്റെ കാസറ്റ് എഴുതി തരാമേ. എല്ലാം നല്ലവണ്ണം എഴുതി കൊണ്ടുവരണേ. ഫസ്റ്റ് റിപ്ലൈ ചെറിയ ആളാണ്. 50 വയസ്സിലാണ്. എപ്പോഴും ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു. പുള്ളി ജനുവരി വരുമ്പോഴേ വരും. സാർ ഓണമൊക്കെ ആയില്ലേന്ന് പറയും. ജനുവരി പിന്നെ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടും யாரு தம்ப தெரியாதான்னு கேட்டது. ജനുവരി ആകുമ്പോൾ ഓണമൊക്കെ இல்லைன்னு പറയും. പിന്നെ ഡിസംബർ ആയാലും ഓണമൊക്കെ இல்லைன்னு പറയും. ഓണത്തിന് മുമ്പ് 3 മാസം, അതിന് ശേഷം 3 മാസം. പ്ലീസ് anything you want to discuss, shall I give to him, and he will talk about 2 conditions which are ayurvedically needed. Then we will start. One is LVH, what is ayurvedically needed. Second one is LVB. These 2 he will teach for 10 minutes. He is also not very sick. So with that we will finish. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. ബിപി ഞാൻ വളരെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്ക് പോകണ്ടേ? ഇല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ 2 ദിവസം എടുക്കും. ബിപി അത്രയ്ക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. ആൻജിയോടെൻസിൻ, അൽഡോസ്റ്റിറോൺ മെക്കാനിസം, beta receptive blockers, alpha 1 blockers, selective beta blockers, AC inhibitors, calcium channel blockers, diuretics, vasodilators, sedation in BP. How to treat these? Start beta blockers, add diuretics, then add AC inhibitors, coactive calcium channel blocker. If there is a cardiac problem with failure, select cardiolol. If it is a rhythm abnormality, select propranolol. So much is there, but I am not eligible to take. He is eligible. But still I can share what I know. What is irvastatin potassium, sir? Irvastatin, I think it is that calcium channel agonist. It is potassium preserving the electrolytes. I don't know. It's the AC inhibitor. Irvastatin. What about prozazine? Alpha 1 blocker. Selective blocker. Alpha 1 selective. മോഡേൺ ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കണം. പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെല്ലാം വായിക്കണം. സിംസ് എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെ ഓരോ പേര് വായിക്കും. നല്ല ഒരു സിംസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെ വായിക്കും. ഇംപ്രൂവ് യുവർ വൊക്കാബുലറി ഇൻ മോഡേൺ ഫാർമക്കോളജി ഫസ്റ്റ്. മോഡേൺ ഫാർമക്കോളജി വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മരുന്നുകളെ നിർത്തിക്കളയും. അതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ചേർത്തുള്ളൂ. മോഡേൺ ഫാർമക്കോളജി ഞാൻ എടുക്കാം. മോഡേൺ ഫാർമക്കോളജി നീഡഡ് ഫോർ ആയുർവേദിക് പ്രാക്ടീസ്. പുറത്ത് കൊണ്ട് പറയരുത്. നാളെ ഇങ്ങനെ വന്ന് എടുത്തുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ഡ്രഗൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. അരിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരാൾ ചുമയോട് വന്നു, അയാൾ AC ഇൻഹിബിറ്റർ കഴിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സീറോ വരാതെ കുറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് AC ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ്. ഇത് അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമേ ഇല്ല. കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ കഴിച്ചു കാർ ഇത്ര തടിയായി. നിങ്ങൾ ഈ മൂത്രം ഗോക്ഷരാജം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കറിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ്. സംക്ഷേപ ക്രിയായോഗം നിദാന പരിവർത്തനല്ലേ. ആദ്യം അത് നിർത്തുന്നു പറയണ്ടേ. സ്റ്റാർട്ടിങ് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ വന്നു. ലിവർ ഇത്ര വീങ്ങി, HCBT 300 നിങ്ങൾ ഉടനെ വാസാ കുടിക്കാതെ കൊടുക്കും. എന്ത് പ്രയോജനം സ്റ്റാർട്ടിനെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ? ചുമയാണ് ഏറ്റവും ആയുർവേദ ഡോക്ടർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിറിൽ കഴിക്കും. All the people with pill, they come with cough. Ayurvedic doctors give Indra, all these things. They go on in coughing. They should know that it is side effect. ഇങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു പുനർനവാദി ഘടകത്തില് ദൂഷ്യവികാരി 3 ദിവസം കൊടുത്ത് കഞ്ഞി പറ്റിയും വളർന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആയുർവേദത്തിന് മാറ്റിയത്.
പിന്നെ നെരിഞ്ഞിലും ശതാവരിയും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഒരു മൂത്ര വിരയിലും കൊടുത്ത് കിഡ്നീസ് ഒന്ന് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങരുത്, അലർട്ടായിരിക്കണം. നാൻസി എടുത്ത് പറയും. കായസ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ ഹരിതകി, വായസ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ ഗുരുജി, ശ്രേയസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുതിപ്പൽ. ഇത് മൂന്ന് മക്രേ ഔഷധമാണ് ഹൃദയ രോഗത്തില്. അഷ്ടാംഗത്തിന്റെ കമന്ററി പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡ്രഗ് കൊത്തി പറയുന്ന ആചാര്യം. ശ്രേയസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട്. രാസനയും ശ്രേയസി എന്ന് പറയും. കാട്ടുതിപ്പലിയും ആനത്തിപ്പലി, കാട്ടുതിപ്പലി. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിനടുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ എൻജിൻ നിർത്തിക്കായി എന്നെ നോക്ക്. എനിക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ 53 സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉണ്ട്, OP ഉണ്ട്, IP ഉണ്ട്, തോട്ടമുണ്ട്, മെഡ്രാസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, പങ്കജകസ്ഥിതി പോകുന്നു, പുസ്തകം എഴുതുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ വരട്ടെ. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല, ലൈഫിൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. Die, work hard, die and study. If you face death while hard working, you face it. രാവിലെ 5 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞ് വായിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് വായിക്കും, രാത്രി വായിക്കും, 2 hours, midnight 2 o'clock, get up and study. അപ്പോൾ നല്ല നിശബ്ദമായിരിക്കും. സമയം വായിക്കാൻ നമുക്ക് വായിക്കും. Don't feel bored, വായിക്കും. എത്ര പറ്റും അത്രയും വായിക്കും. ഈ 3 കൊല്ലത്തിൽ വായിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇതുപോലെ അവസരം. I feel I would have studied better when I was a student. ഒരുപാട് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് അവൻ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ പോയി കളഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വൈദ്യനാഥ് സാർ പറഞ്ഞു പഠിക്കും ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണാൻ പോയി. ഒരു പ്രയോജനമുണ്ടോ? ടെണ്ടുൽക്കർ ബാറ്റ് പൊക്കി അടിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനം? നമുക്ക് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ടെണ്ടുൽക്കർ സിക്സർ അടിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് പ്രയോജനം, നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം വായിച്ചാൽ തന്നെ പ്രയോജനം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മേഡം കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമാണ്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫ്രീഡം ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത്. മേഡം ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കരുത്. ഫ്രീഡം ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഫ്രീഡം തന്നെ മേഡം അമ്മയെ പോലെയാണ്, കമ്പാരിഷൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ഹാർഡ്. ഈ പ്രോജക്ട് എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. മൂലസിദ്ധാന്തം നിങ്ങൾ യു മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ്. ക്ലിനിക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു, എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുന്ന പുള്ളി സാർ talk about this LVH. They are in a mood to go, so you finish it off quickly. You like to know about artifacts also, or shall I No, sir. go to the LVH? LVH, okay. LVH is very common in cardiology. Ayurvedic practice. Left ventricular hypertrophy. Almost all of the patients suffering from chronic hypertension have LVH, left ventricular hypertrophy, have some resistance in the vessels because of atherosclerosis or other problems. So what will happen is that this left ventricle has to generate more power to actually send the blood into the great vessels. So what will happen? After sometimes these muscles of the left ventricle become hypertrophic. So left ventricular hypertrophy is very common, especially I told you in patients suffering from hypertension. What are the ECG patterns in these patients? We have to check 2 leads in these patients. One is V1, okay? The other is V6. What we see in lead 1, V1, is a deep S. We have a deep S in these patients. In lead V6,
we have an upright big R wave, and sometimes ST depression or T inversion. Depressions are seen normally in high pressure. So in lead V1, deep S, in lead V6, big R, ST depression. These are the features of left ventricular hypertrophy. Then LBB, sir. Is it? And the changes में काली बात करना. Now we want to discuss. Sir, Harini has a doubt. Is it mandatory that you have to have these changes compulsory to diagnose and condition? Both in both the No. cases? For example, you have LVH, but this is not actually distinguishable in V6. But you have this picture in V1. We can also tell, Then you can think of LVH again. sir, we can also tell how many small squares will be there in height in V6, in LVH. In LVH, how many small squares will Yeah. be? You mean amplitude? Amplitude. Okay. That's easy for them. It will cross the white paper and it may come out sometimes. It will actually confuse them, sir. Okay, then leave it. Because it is actually one square is millivolt. Meaning we have to start with the concept of millivolt. Okay, Then okay. it will be a little bit confusing. So just imagine that we have deep S1, deep S in V1, and we have big R wave in V6. We discussed earlier about the ischemic changes of the ECG and what we are expected to see in MI and this cardiac ischemia. Okay. Now, one of the complications of cardiac ischemias are the bundle branch blocks. Remember SA. Again, remember AV. Okay. Suppose something happens, an infarction, which will destroy our pathway. Here. What do we call it? Left bundle branch. Actually, left bundle is blocked. There is no other way, you see? The road is blocked. There is no any other way. So what will happen here? This impulse doesn't go straight to the LV. It will go to the RV, then it will depolarize the septum, enter into the left ventricle, depolarize the left ventricle. So the sequence will change. Sequence is that usually left ventricle depolarizes first, then septum, then right. Here we have right ventricle, septum, LV. So these are the patterns of left bundle branch block, because actually left bundle is blocked. The feature is very similar to this one, with minor changes. Look at LVH, okay? We discussed LVH just a minute ago. Now look at this one. Again, for bundle branch blocks, we said that V1. We remember we said that V1 is very important for conduction blocks. Okay? So in V1, we have this thing. We have huge S. You have a very upright T also. Look, T is also upright and tall. You have a very deep S.
you have an upright T in V1. Kambi. Now look at V6. V6 we have a slurred R rate. It is also big. The R wave has become big and slurred, and T has become inverted. So these are the important features, two main features of the left bundle branch. We will summarize and finish it also. But the ladies has to go by, they have to go by 6 or 7 and a half. So let us have a quick review. Okay, which lead is important for the PQRST evaluation? Lead 2. Which one is important for evaluation of ST? V3. Very good. What are the features of the left bundle branch block in V1? Deep, very deep S, upright. Very good. And in V6, slurred R rate, T inversion. Very good. Features of ischemia and ECG. Q wave, very good. ST elevation, depression, inversion, very good. Which is the most dangerous? No, in the ischemic changes. First Q. Q shows that infarction is there already. Then ST elevation. Okay? Inferior wall MI. Which leads are involved? 2, 3, very good. Anterior wall MI. V2 to E4. Very good. Posterior. V1, V2. Lateral wall. V5, V6. 1 ABL. Very good. Lateral wall supplied by LAD and circumflex. Very good. Posterior wall supplied by circumflex, right foramen. Very good. Inferior wall supplied by right foramen. Okay. So, the commonest reason for LBB is ischemia. Most of the LBBs, they have IHD. sawtooth pattern in which kind of arrhythmia? Atrial flutter. Very good. Irregularity in which kind of arrhythmia? Fibrillation. Okay. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാലിഡേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ആദ്യം എനിക്ക് സിലബസ് തരണം, പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് എഴുതാൻ ബുക്ക് എടുത്തവരെല്ലാം തിരിച്ചാൽ ബുക്ക് വയ്ക്കണം. പിന്നെ പേപ്പേഴ്സ് അവിടെ പേപ്പർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ടുപോയി കാണണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെല്ലാം പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സെമിനാറെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അഡ്രസ് എഴുതണം. സിലബസ് ഇപ്പോൾ വേണേ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച തന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്. മഞ്ജു എല്ലാവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ വാങ്ങി, ബുക്കുകളെല്ലാം വാങ്ങി തിരികെ പോയി സിലബസ് എഴുതി വാങ്ങി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും. Who is going to take them to the war, show around and
Jaya Manju. Hospital bed over the water thanks for that. வெளியில இருக்கு இல்லையா ஏங்களா அவ்வளவுமே அவ்வளவுதானா എനിക്ക് എന്നോട് പരിചയപ്പെടും പേഴ്സണലായിട്ട് പേര് അറിയത്തില്ല എല്ലാവരും ഐ വാണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് നോ ആൾ നോ അബൌട്ട് യു ആൾ ശരി അരണിക്കുള്ള knowledge is substantial. ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അരണ്യ എടുത്ത് ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൊല്ലം ഇരുന്നതാ. He has seen 1 lakh cases with me. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഹാസ്റ്റലിലല്ലേ എന്റെ സെയിം സ്റ്റൈലിൽ വന്നതാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. For coming here and honoring us and giving me an offer to teach in the Ayurveda college on regular schedule in their department. All the assistant professors, students, my students, my staffs, everybody, one and all, mess people, everybody, Dr. Krishna Singh, Rajkala, Chetya Rasi, of course, I need to thanks. All of you, and you kindly come here again. And let us work together. I kindly give you the syllabus first. Syllabus. But now the program is, you see the hospital, you see the wall, you see our botanical garden. Anybody who did not buy the books are requested to buy the beginners and Vasti book, which is available. And because it helps us for the projects. We are planning to have next seminars on CTs, neuro, Ajna, everything. It will be a continuous series. One time we will conduct in the department, one time we will conduct here. So it is an interactive program between Sala Hospital and Mahadevan. And I have lot of plans. I will discuss with Madam first before I come to you about your thesis. I have got beautiful subjects for next year. And if there is some harder, we should make our department best.